Now, Victor Juma, a Mathare resident who was dramatically arrested by a police officer disguising himself as a journalist, was among dozens of Kenyan citizens arraigned over involvement in protests who were released on cash bail by the courts. However, many more accused persons over alleged participation in protests across the country are still locked up in police stations and remand prisons after failing to raise their bail. Seth Olale interacted with the victims and their families outside the Milimani law courts. Victor Juma, the Mathare number 10 resident who was arrested by an undercover police officer disguised as a journalist, can afford a smile after his release on 35,000 shillings cash bail by the courts. Jirani akakuwa ananiita jo, Viki mtoto wako apigwa tear gas na wako ndani ya nyumba, unaweza kuja kumtake, umtoe nje uende umuone venye atakuwa fine. Nikamwambia msimtoe nje juu tear gas iko nje most. Sasa mngoje kwanza iishe, baadaye ndakama hapo. We followed up Pangani, tukaambiwa anakuja, tukarudi akukuja, tukaenda ndio saka akaletwa. It's been a long day, but we didn't want him to spend the night. All the while, Victor's neighbors under the Mathare Ghetto Rangers youth group camped outside the court premises in solidarity. Victor kufika pale kwake akapata mtoi amefaint. So sisi tulibaki tukishughulikia mtoi. Kumbe hatujui Victor ametoka kwenda kuzushia makarao. Kidogo hivi tunasikia Victor amebambwa. 38-year-old Inviolata Atieno, a resident of Jacaranda, Embakasi East constituency, was lucky to be set free by the courts without cash bail. Tuliambiwa tukubali tu, tuna mwenye alikuja ofisa mwingine akatuelezea tukubali tu hata kama hatuko maandamano. Na kweli kwa bahati nzuri watu wenye tumeenda sisi zote trip ya kwanza tumekubali, sisi tukaomba msamaha koti ikatuachiliwa free. The mother of 6 says she was arrested by the police while returning home from work. Mimi alinishika watoto wangu, mimi ndio mama ndio baba, wananiwacha mimi hata sijui watoto vile wako. But not all the arraigned persons are enjoying freedom. Lena Nduku's brother Pascal Musioka is spending the night at the industrial area remand prison after failing to raise 10,000 shillings cash bail. Sasa ni shida. Sasa hiyo ngiri 10 naona ni ngumu sana kwangu. Na ni mimi tu wanaangalia. Ni mimi na yeye. Just like Atieno, Musioka is alleged to have been arrested upon returning to his home in Soweto, Kayole, on Wednesday, the first day of Azimio's 3 days of protests. Aliniambia alikuwa anatoka kazi. Ndiye akapatana na maaskari, wakamshika. Relatives of those arrested during protests complaining how difficult it is to follow up on their loved ones detained at various police stations. Wameshikwa, majirani walishikwa kutoka on Wednesday. Walikuwa Kayole ukienda kwa maaskari wanasema kesi kuna DCI wanasema kesi iko na maaskari, so ulikuwa unapelekwa hivi. Until late Friday, many families were still hoping to see their loved ones set free by the courts, including this woman and her child. Her husband was arrested in Kangemi on Wednesday for allegedly participating in the protests. Seth Olale, Citizen TV, Nairobi.